हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सर्व विद्यार्थ्यांना. आज आपण इयत्ता 9वी मधील मॅथ्स 1 मध्ये टॉपिक नंबर 2 रियल नंबर्स स्टार्ट करतोय. द टॉपिक नेम इज रियल नंबर्स. वी नो दिस इन प्रीवियस स्टँडर्ड we study about natural numbers, integers and real numbers. So one more time we revise all points again. So look here, so capital N is equal to set of natural numbers, and you know this 1 2 3 4 5, these are the countable numbers, we know this. Then next, that is a set of whole numbers denoted by W. This is a started from 0 1 2 3 4 as so on. We see these whole numbers. And next number is a set of integers. This is denoted by I, and write as like dot 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 minus 3 minus 2 minus 1, that is all negative numbers. 0 and 1 2 3 as so on, these are all positive numbers. So these are called your set of integers. याला आपण काय म्हणतोय, set of integers म्हणतोय. Then set of rational numbers, it is denoted by Q, is equal to in curly bracket the number in the form of P upon Q, that is in the form of numerator and denominators, such that P Q belongs to I. म्हणजे P आणि Q हे काय आहेत, integers आहेत, but there is one condition, Q is not equal to 0. So these are the rational numbers. And last one we share a set of real numbers, that is denoted by R. So all this type we see in a previous standard. आपण या आधीच्या इयत्तेमध्ये हे सर्व प्रकार बघितलेले आहेत. There is one property we see now here. So look here, n subset of W, subset of I, subset of Q, subset of R. That means natural number is a subset of whole numbers. Whole number is a subset of integers. Integers subset of rational numbers, and rational numbers are the subset of real numbers. So all these natural number, whole numbers, integers numbers and rational numbers are subset of real numbers. So we know this. We study one more points in previous standard, order relation on rational numbers. Order relation on rational numbers, परिमेय संख्यांचा क्रमसंबंध आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे. So what is this? P upon Q, that is the first rational numbers, and R upon S, that is the second rational numbers, are rational numbers where Q greater than 0 and R greater than 0. म्हणजे आपण दोन रॅशनल संख्या इथे घेतलेल्या आहेत, रॅशनल नंबर्स घेतलेले आहेत, त्यांचा डिनॉमिनेटर Q आणि S, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे प्रत्येक रॅशनल नंबरचा डिनॉमिनेटर हा तुमचा ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. असं असेल तर त्याच्या ऑर्डर रिलेशन कसे आहेत ते आपल्याला बघायचे. फर्स्ट, इफ P into S is equal to Q into R. Look here, sir. P into S, that is the cross multiplications, and Q into R, that is the second cross multiplication. It is equal. It is equal. Then these two rational numbers are equal. That is the P upon Q is equal to R upon S. So that is the first order relations. Second, if P into S greater than Q into R, that is the first cross multiplication greater than second cross multiplication, then first rational number is greater than second rational numbers. म्हणजे पहिला तिरकस गुणाकार हा दुसऱ्या तिरकस गुणाकारापेक्षा मोठा असेल तर पहिली परिमेय संख्या दुसऱ्या संख्येपेक्षा मोठी असते. Then third, if P into S less than Q into R, then P upon Q
लेस दॅन आर अपॉन एस. म्हणजे पहिला तिरकस गुणाकार जर दुसऱ्या तिरकस गुणाकारापेक्षा लहान असेल तर पहिली संख्या दुसऱ्या संख्येपेक्षा लहान असते. असा क्रमसंबंध आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे. सो दिस इज अ प्रिव्हियस नॉलेज फॉर दिस टॉपिक. ह्या टॉपिकसाठी हे सुरुवातीचं पूर्वज्ञान आहे जे आपल्याला माहीत पाहिजे आणि या माहितीच्या आधारे आपण पुढचा भाग शिकतोय. काय शिकणार आहोत आपण? प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स. काय शिकायचं आहे? प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स. बट बिफोर दिस यू राईट ऑल दिस. नाव वी शेअर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स. आता आपल्याला परिमेय संख्येचे गुणधर्म पाहिजे आहेत. वी टेक हिअर 3 numbers A, B, C and these 3 numbers are rational numbers and we share the property. One is commutative, second associative, third identity and fourth inverse. So these 4 property we see for about addition and multiplication of these 3 numbers. First we see commutative. So what is commutative? Commutative means क्रमनिरपेक्षता. कम्युटेटिव्ह म्हणजे काय? क्रमनिरपेक्षता. म्हणजे कोणत्याही क्रमानं जर तुम्ही ॲडिशन केला किंवा मल्टिप्लिकेशन केला तर ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन चेंज होत नाही. सो व्हॉट इज दिस प्रॉपर्टी वी शेअर सर? लुक हिअर. वी टेक हिअर 2 numbers A plus B. So addition of A plus B is equal to B plus A. We see here the first property commutative. So what is mean commutative? क्रमनिरपेक्षता. So for that we take here the addition and multiplication of 2 numbers. We take here number A and B. So addition of A plus B is equal to B plus A. That means you take here the addition 3 plus 5. It is 8. And 5 plus 3, it is also 8. If we change its order of numbers, जर तुम्ही संख्येचा क्रम बदलला तर बेरजेमध्ये काय बदल होत नाही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव्ह ॲडिशन्स. देन सेकंड प्रॉपर्टी, A into B multiplication of this both number is equal to B into A. म्हणजे इथं क्रम बदलून जरी गुणाकार केला तर गुणाकार बदलत नाही. आय टेक एन एक्झाम्पल्स 3 into 5 and 5 into 3. So multiplication of these both is equal to 15. Is equal to 15. Not change in multiplication. So that is the first property, commutative, in related to addition and multiplications. We share the next property, associative. What is mean associative? साहचर्य. In Marathi you call साहचर्य. आपण मराठीमध्ये त्याला साहचर्य म्हणतो. So associative. This property related to 3 numbers. We take as 3 numbers A, B, C. We take addition of these 3 numbers A plus B plus C. So there are 3 numbers in addition. If we take as the addition of first 2 numbers A plus B, then add third numbers. So you get here one additions. It is equal to A plus in bracket B plus C. म्हणजे 3 संख्यांची तुम्हाला ऍडिशन करायची आहे आणि ऍडिशन करत असताना तुम्ही पहिल्या 2 संख्येची बेरीज करून तिसऱ्या संख्येमध्ये मिळवली तर येणारी बेरीज काय असणार आहे? दुसऱ्या आणि तिसऱ्या या 2 संख्येची बेरीज करून पहिल्या संख्येमध्ये ऍड केली तर बेरजेमध्ये काय फरक पडत नाही. दॅट इज द असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन्स वी सी हिअर. नाउ as like same property multiplications, there are product of 3 numbers A into B into C is equal to, we take as a product of these first 2 numbers and then multiply 2 third numbers, we get here some A into in the product of B into C.
म्हणजे इथं सुद्धा काय केलं, पहिल्या दोन संख्यांचा गुणाकार करून तिसऱ्या संख्येबरोबर गुणाकार केला. येणारा गुणाकार किती असणार आहे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या संख्येचा गुणाकार करून पहिल्या संख्येबरोबर गुणाकार केला, पहिल्या संख्येबरोबर गुणाकार केला तर त्या गुणाकारा इतका तो असणार आहे. सो दॅट इज अ प्रॉपर्टी, which is property, associative property of multiplications. We take an example of this. Look here, sir. For additions, we take at number 3. 3 plus 5 plus 7. We add this as like 3 plus 5, that is 8, and 8 plus 7, that is 15. And then second, here's a 3 plus in bracket 5 plus 7 is equal to, look here's a 5 plus 7, that is a 12, and 12 plus 3, that is a 15. So addition is not changed here. Then we share some multiplication of this. So what is multiplication? I write here some 3 into 5 into 7. 3 into 5 into 7, I multiply these two number first. 3 into 5, that is a 15, and 15 into 7, that is a 105. And same 3 into 5 into 7 is equal to 5 into 7, that is a 35, and 35 into 3, that is a 105. So multiplication is not changed here. So that is the second property. Now we see third property, identity. Identity means avikarak. Avikarak in addition and multiplications. We write here first property. Look here some a plus 0. That means कोणत्याही संख्येमध्ये 0 ऍड केला, or 0 plus a, 0 मध्ये कोणती संख्या ऍड केली, the number is not changed, that is the remains constant a. That means a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. म्हणजे कोणत्याही संख्येमध्ये 0 ऍड केला तर त्या संख्येमध्ये काही फरक पडत नाही. So that is a identity property of additions. We share the examples. 3 plus 0 is equal to 3. 5 plus 0 is equal to 3. So as like we share the identity property of additions. Now next multiplications. A into 1 is equal to, कोणत्याही संख्येला 1 न गुणलं, or 1 into a, 1 ला कोणत्याही संख्येनं गुणलं, म्हणजे कोणत्याही संख्येला 1 न गुणलं किंवा 1 ला कोणत्याही संख्येनं गुणलं, the multiplication is not change. The number is not change, the number is same. So look here sir, कोणत्याही संख्येला 1 न गुणलं तर त्या संख्येमध्ये काही फरक पडत नाही, किंवा 1 ला कोणत्याही संख्येनं गुणलं तर त्या संख्येमध्ये काही फरक पडत नाही. There is not a change number, there is not change in numbers, number is constants. So look here the examples. 3 into 1 is equal to 3, and 5 into 1 is equal to 5. So that is the multiplication property of identity. Now last, inverse. Inverse means vyasta. So inverse property about addition. What is your sum? You take as a plus and inverse of these numbers. What is inverse of a? That is a minus a. म्हणजे ती संख्या घेतली त्या संख्येचा व्यस्त घेतला. What is addition of this? A plus minus become minus, a minus a 0. That means addition of one numbers and its inverse numbers, we get 0. Addition of number and its inverse numbers, we get 0. So that is the addition property of inverse. Now in multiplications, a into, you take here some multiple, inverse multiple. Inverse multiple, what is here sir? 1 upon a. What do you get here sir? In multiplication, a get cancels, remaining only here 1. म्हणजे कोणतीही संख्या घेतली आणि त्यांचा इनवर्स घेतला
मल्टिपल इनवर्स घेतला तर त्यांचा गुणाकार किती येणार आहे 1 येणार आहे. सो दॅट इज अ प्रॉपर्टी अबाउट addition and multiplication in inverse. We take an examples. Look here sir, 3 plus inverse of 3 minus 3 is equal to 3 plus minus become minus and 3 minus 3 0. So that is the addition property of inverse. And multiplication, that is a 3 into 1 upon 3. So 3 get cancelled, remaining only here so 1. So these are the multiplication property of inverse. So we share some all these properties of rational numbers, taking three numbers A, B, C. Properties are here. First is a commutative property, second associative property, third identity property and inverse property. I hope so all of you understand these all properties and we apply these all properties for solving the examples. But before this you write all this. Then we share next point. Now we share the next point, the decimal form of rational number. You also study this point in previous standard. या अगोदरच्या इयत्तेमध्ये सुद्धा तुम्ही हा पॉइंट शिकलेला आहात. आता फक्त रिमाइंड करायचा, रिवाइज करायचा. So decimal form you write in two types. One is a terminating types and second is non-terminating types. या दोन गोष्टी तुम्हाला आधी झालेल्या आहेत, फक्त आठवायचे. I write here so directly some example on this. So what is the terminating type? So look here, in terminating types 2 upon 5 is equal to 0.4. That means 2/5 भागाकार केल्यानंतर त्यांचा भागाकार इथं थांबलेला आहे. 0.4 there is no getting numbers other. तुम्हाला पुढच्या पुन्हा संख्या मिळत नाही, म्हणजे तो भागाकार इथं थांबलेला आहे, खंडित झालेला आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो टर्मिनेटिंग टाइप. Second, minus 7 upon 64. In this dividation, there is also minus 0.109375. Dividation is stop here. भागाकार इथं तुमचा थांबलेला आहे. So that is the terminating type. And in third example, 101 upon 8, we get here so 12.625 after 5. Dividation is stop here. So all these three examples, you get here so complete divisions. After some steps, division is stopped, so it is called terminating type. What we call here so terminating type rational numbers. In second here so non-terminating types, दूसरा जो भाग है non-terminating means अखंडित. काय म्हणतात त्याला? अखंडित म्हणजे भागाकार कुठेही थांबत नाही, भागाकार कंटिन्यू चालू राहतो. Look here so some examples. 17 upon 36. 17/36 भागाकार केला, उत्तर काय मिळणार? 0.47222222. You get continue 2. म्हणजे जितका भागाकार तुम्ही करणार तितका तुम्हाला 2 येत राहणार, भागाकार कुठेही थांबत नाही. So that is a repetition of single letter, single numbers. So we write here as like 0.47 and recurring of 2, म्हणजे 2 जो आहे तो कंटिन्यू चालू राहतो. मग सो वी राईट हियर सो डॉट ऑन दिस हेड, त्याच्या डोक्यावरती आपण काय करतो डॉट लिहितो. सो दॅट इज अ रिकरिंग ऑफ 2. सो इट इज कॉल्ड हियर सो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप रॅशनल नंबर्स. सेकंड एक्झाम्पल 33 upon 26. In this 1.2, 692,307, 692,307. That is a group of numbers repeatedly here. So what is this? 1.2 and 692,307. That is a group of numbers repeated here. म्हणजे संख्यांचा एक ग्रुप काय होतो? रिपीटेड होतो. So it is called here non-terminating type. And in third example 56 upon 37. It is also get here 1.513 group of 3 numbers. It is repeated continuously. So we write here 1 point recurring of 513. So we write here 1 point recurring of 513. So as like we see here decimal form of rational numbers. म्हणजे परिमेय संख्यांचे डेसिमल फॉर्म कसे असतात? 2 प्रकारचे असतात. एक असतो टर्मिनेटिंग, दुसरा असतो नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मध्ये भागाकार तुमचा काही एका ठराविक वेळी थांबतो
पण नॉन टर्मिनेटिंग मध्ये तुमचा भागाकार कुठेच थांबत नाही, तो कंटिन्यू चालू राहतो. सो दिस इज वन पॉइंट यू रिकॉल्स. तुम्हाला काय करायचा, हा आठवायचा आहे फक्त, यापूर्वी झालेला आहे. आणि याच्या आधारे आपण पुढचा भाग बघतोय. लेट्स लर्न what we learn here, sir, to express the recurring decimal in P upon Q form. But before this, you write all this. We see the next point in this topic, but the most important to this year. आत्ताच्या वर्षामध्ये ह्या प्रकरणात आपण पुढचा जो भाग पाहतोय तो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कारण आतापर्यंत जो भाग बघितला आपण रिवाइज भाग बघितला, जो यापूर्वी तुम्हाला झालेला आहे. आणि आता नवीन आपल्याला पुढचा शिकायचा आहे. कुठला आहे, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. एक रिकरिंग डेसिमल तुम्हाला दिला जाईल आणि त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये करायचं आहे. सो फॉर दॅट वी टेक हिअर वन एक्झाम्पल. एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म्स. एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेला आहे 0.77 as so on. You write in the form of P upon Q. So how to write this ratios? Look at solution of this. First you write given numbers. What is given numbers? 0.777 as on. Let denote this number x. X is equal to 0.777 dot dot dot. And this number you write in recurring decimals. How to write this? Is equal to 0. There is a repetition of single number sevens. It is a continuously repeated. So you write here, sir, 0.7 recurring, or you write here dot. So as like you write this number. Then next step, there is a recurring of a single numbers, single digits. So you multiply 10 these numbers. So multiplying 10 on both sides. Multiplying by 10 on both sides. What do you get here? Look, multiply your x to 10, you get here 10x is equal to, you multiply these numbers 0.7. So one decimal is moved to next digit, it becomes 7.77 dot 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 is equal to. Now you write this number in the form of this. There is complete number 7 point, repetition of 7. So write here sir, a recurring 7. So as like we write this. So that is the number 1 and this is the number 2. Subtract of this. This subtract x from this 10x. So we write here, so therefore 10x minus x. 10x minus x is equal to. You subtract here, sir, this x from 10x. So we write here, sir, 10x minus x this side. Similarly, you write all this. What do you write this? 7.7 recurring minus 0.7 recurring. After subtraction of this, what do you get here, sir? 10x minus x, so that is a 9x is equal to 7.7 recurring minus 0.7 recurring. So there are, after points 7 recurring get cancels, that means become 0. And what do you get here, sir? Look here, so I write here for simplicity 7.7 recurrings. So recurrings, subtraction of this 7 minus 7 becomes 0 and 7 minus 0 7. So 7.0, that means only 7. So I write here, sir, 7. So as like you get here, sir, 9x is equal to 7. We want your value x is equal to, so 9 is multiple here, take on this side becomes divide, so 7 upon 9. And what is x, sir? X is here, sir,
0.777. So write here, therefore 0.777 is equal to, what is your sum? 7/9. This is your answer. So we express this number P upon Q, that is a 7/9. So as like we solve this example, we see here another example, but before this you write all this. Now we see here one more example. Express the recurring decimal 7.529 as so on in P upon Q form. So write your first step. Let this number x, let x is equal to 7.529 as so on, and this number you write in the form of, look here, 7.529. There is a repetition of 3-digit numbers, so that is a 529. You make here so horizontal line, that is the recurring of 529. Now then you multiply here, after point there is 3 digits, so you take here so 1000. So multiply 1000 to this equation on both sides. So I write here directly, multiply here 1000, you get here so 1000 x is equal to, after multiplication 1000 years, this point goes on 3-digit right sides, so it becomes 7,529. This digit move years after multiplication 1000, and remaining numbers same as it is, 529 as so on is equal to. Now this number you write in the recurring forms 7,529 point, there is recurring of 529, so write yourself 529 as mark horizontal lines. Now subtract these two statements. आता ह्या दोघांची काय करा, वजाबाकी करा. Look here, so 1000 x minus x is equal to, subtract this 7,529.529 recurring minus 7.529 recurring. So after recurring there is a, after point, after decimal there is a recurring of 3 points, you get cancels, and subtraction of these two numbers, that is a 7,529 minus 7. So subtract this 9 minus 7, that is a 2, these two same 5 and this 7. So write here so 7,522. So this number you get here, and here's 1000 x minus 1x, it becomes 999 x. Now we want here's value of x. So these multiple form 999, take on this side, it becomes divides 7,522 upon 999. So that is the value of x, but x is what here, so these numbers, so write here, so therefore 7.529 is equal to 7,522 upon 999. So these are, so we express this number in P upon Q form. So as like you solve also some example given in practice set 2.1. But before this you write, and there is one point given here, so on page number 21. Remember this. What you remember here? आपण आत्ताच्या गणितामध्ये आणि आधीच्या गणितामध्ये 10 न मल्टिप्लाय केलं, आताच्या गणितामध्ये 1000 न मल्टिप्लाय केलं. पण हे कसं ठरवायचं आहे? इट्स डिपेंड्स ऑन
नंबर्स इन रिकरिंग, नंबर्स इन रिपिटेशन्स म्हणजे ज्या संख्येची आवर्ती आहे, आवर्ती कुठल्या संख्येची आहे, किती अंकांची आहे त्याच्यावरती डिपेंड्स आहे. यू रिमेंबर हिअर सम पॉइंट्स विच नंबर यू मल्टिप्लाय इन दिस इक्वेशन्स. या इक्वेशन मध्ये कोणत्या नंबरनं मल्टिप्लाय करायचं आहे, 10 न करायचं आहे, 100 न करायचं आहे का 1000 न करायचं, हे कसं ठरवायचं. So look here sir, suppose if here sir number as like say 0.5, so there is a repetition of one numbers, so you multiply here sir 10, and suppose number as like here sir 0 point group of two numbers repeated here, म्हणजे दोन संख्येची आवर्ती आहे, रिकरिंग आहे, so you multiply here so 100, and suppose there in the numbers repetition of 3 digits, that is the 123, so you multiply here so 1000, and suppose your number as like so 1.4321, their repetition of 4 numbers, 4 digit, recurring of 4 digits, so you multiply here so 1000, that means 10,000s. You multiply here so 10,000. So as like you remembers this given on page number 21. तर आताच्या या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं, प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स अँड एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म्स. तर ह्या भागानंतर आपण इथंच थांबतोय, आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागामध्ये, पण तोपर्यंत तुम्ही सर्वांनी काय करायचं आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.1 सोडवून ठेवायचा आहे. ठीक आहे, तर आपण पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओ मध्ये, तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.